Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Amusini hoyaure nyakona mwajwang kamara moro maintie kogwen market kod maendi en wuok tich kata en chieng wuok tich ne roma chieng tarik 20 kod 7 en dwe no ero mar ang'wen higa 2026 kod auchiel kamoro moro maintie nyakona mwajwang gin mondo mi arwaki e tielo ni eri mano mar noro mar oboke abende chako gi kinde market kod maendi nyakona mwajwang ka bende en Mokinyi ne roma bende koth ochwe tung piny Kisumu koni kod kocho kang'eyo ne kuma intie to chalo nade nyakwara Mwajwang inyalo kona ni to kuma intie to weche chalo nade gi Okinyi machal kod maendi samoro koth ochwe gweng kuro kata oyo inyalo nyisowa ni to piny chalo nade Kisumu ka endi to koth ochwe kendo en piny mang'ich malich miwuoro kamoro moro maintiere nyakwara Mwajwang wado chako kod nonro ni eri mar oboke na ilungani Justice Adoyo Award Sem. Nonro mar oboke wachako kod oboke ni mano mar Daily Nation kama wach maduong' masani koro dhi nyime oboke ni mar Daily Nation en why civil servant teachers reject SHA. Gimomiyo jopuonj go ego kata jotije piny owacho ahinya to mago magin jopuonj sani koro osewuok oko kendo kwedo kit okumba manyien mar thieth mano mar SHA mane wach maduong' mabende sani koro nie nyime oboke ni nyakona Mwajwang kikawo oboke ni eri tibiro yudo ka en modhienye kanyo. Jopuonj wacho ni outpatient cover kept at between 1,200 and 4,000 forcing cash payment. Maso ni ntiere jopuonj motin ema oketie kit thieth ni eri no recourse after exhausting medical cover with ex gratia payment graft. Mago gin weche moko mabende jopuonj sani koro dhi nyime kod ywago ahinya kotende koda wechegeki mag okumba manyien mar thieth mano SHA mabende sani koro gisewacho ni kapo ni ok bi chopo thuolo no ero mabende koro iketo tim dwaro margi to chal ka gima gibo kwepo chopo e tich kotende koda wach maket kod maendi itimo kongo ni ere ma Daily Nation piny kanyo Sifuna Orengo ODM Camp Rose in Kisumu nyiso kaka odiochieng' manyoro kwethnero mar Linda Mwananchi mabende nie ODM motelne koda migosi Edwin Sifuna jagoro mar ODM James Orengo gavana mar Siaya kendo jomo moko koro nye otwaro malich mokalo e county no ero ma Kisumu. Romo no ero nyakoro Mwajwang mabende ne ochakore kane nitie liet koni kod kocha wach mabende nomiyo weche mag rita kwe koro ne onjawore malich mokalo boma no ero maduong' ma Kisumu gikone to romo mar siasa no ero nyo otimore paw no ero mano ma Kowuor mabende yudore Elgon ka ng'ato wuok Kisumu kachomo gweng'eko mago ma Kibosa. The Linda Mwananchi faction of the ODM led by Secretary General Edwin Sifuna and Siaya Governor James Orengo yesterday stormed Kisumu, the first visit to the party's Luo Nyanza support base, with a message that it was custodian of the ideals founder Raila Odinga. Jodito go mago magodi manyeto badenero mano marina Mwananchi gikone to koro boke ni yangu itino mokwongo ni nyeo boma ma Kisumu kendo nyobedo kod rally mar tipo kane gitwa koda jopiny ka bende boke ni yango ni en yero monero mokwongo mabende jodito go eko kama oting'o migosi Edwin Sifuna oting'o James Orengo oting'o Babu Owino oting'o migosi Osotsi kind jodito go eko mamoko kanye kabibro paro ni kinde romo maket kod mano bende mane chon ne jaod bura nero mar Arieda migosi Rafael Tuju bende none kit romo nero kinde romo maket kod mano nyakona Mwajwang iteni eri mar ariyo mano mbele kanyo nyakona Mwajwang wacho kanyo ni Russia still taking Kenya to the battlefield kaka piny Russia pod dhi nyime kod tero piny Kenya alap lweny nyakona Mwajwang. According to Ukrainian authorities, more Kenyans were killed in the battlefield in April this year. Captain record telonero ma piny nero mar Ukraine thoth jo Kenya ne otho e lweny
dwe mar ang'wen. Russia has not stopped deploying Kenyans to the battlefield in Ukraine in spite of assurance given to Kenyans. Wach ma ni mbele oite oboke nere mar renya kod mojon nyiso kaka piny nero mar Russia pod dhi nyime kod keto jo Kenya lweny kata bedo nyande gi bedo kod wijruok ma bende ne kwedo wach maket kod mano. Kata kamano piny Russia pod dhi nyime kod keto oganda jo Kenya go eko matindo ahinya to rowere lweny go eko mag achune maket kod mano. Over 380 get free treatment in Mombasa. Mano piny kanyo report mabiro ndiki kod jafwambo Brano Charo mayango kaka oganda mok tin ne 380 nyodo thieth manono e gwenge ko mag Mombasa. More than 380 patients in Mombasa's Old Town received treatment for various ailments during a medical camp organized by the Dawood Bora community. Ka utuno mari mondo mengi report kata weche market kod mano. Ite mar dek nyakoro mga juang diver who braves deadly waters to recover bodies. Tie jago abal moro bede ne nikoda siri malich mokalo kendo ne odonje pige go eko matut kata kut go eko mag pige kokonyo ganda. Self-taught diver Gideon Ngotwa in the photo taken by May. Mano okeweno normal ilungo ni Gideon Ngotwa. Kaka osebedo siganda ntiere kanyo kaka osebedo kokonyo ganda anyato ganda go eko masamoro olale pige mosebedo kotemo konyo ikamano. In the Raj Highland of the Bomet County, where rivers slice through steep gauges and waterfalls, Max treacherously become a lifeline of families caught in the anguish of loss. Gideon Ngotwa is a self-taught diver whose name now travels ahead of him in times of tragedy. En jalo roma sani koro oganda luongo nyakora mgajwang anya to kinego eko mabene masiro neno anya to masira go eko ma oganda go eko mabel samoro lware pige go eko mago mag Bomet. Pani no kebede rumo winjire koro bedo obed celebrated nyakora mgajwang. Piny kanyo tragedy depends as Kenyans who lost parents dies in motorcycle accident in the US. Tragedy depends as Kenyan who lost parents dies in a motorcycle incident in the US. En masira nyadiriyo nyakoro mgajwang banka ja Kenya moro mabende no wito jonyuolne e pinje ko maoko bende koro ne otho banka ne yudore kod masira no ero mar wanga paya anyato mano mar pikipiki. A Kenyan man who once made an emotional appeal for justice over the killing of his parents has died in a road accident in the United States, reopening a painful memories of tragedy that has continued to haunt his family. Joseph Nyagechi Morema, 29, died on the night of April 21st after his motorcycle crashed along Interstate 35E in Egan, Minnesota, authorities said. Pole sana watimo motne family ne nyakon mangajong kwangyo itinero marangwen kamora marama intie. Why civil servants now want to walk out of SHA? Gimomiyo jopuonj go eko sani koro neno ka SHA okonygi. Report market kod manu ntiere ite marangwen. Ibro paro ni en report mabende ne wang'iyo itinero mokwongo nyakon mangajong ite enana report mola kwa ite marangwen nyaka ite marabich. But ite marabich ntie bana lendo nyakona mgajwang ka utono mari mondo mingi lendo market kod mano. Ite no ero mara uchel bata kanyo tie lendo eka bata kanyo bed interior report wamende wacho kanyo ni ex officials evading accountability MP. Ibro paro jaod bura mano migosi Wamboka mano bedo suspended kata ne ogole oko e kom no ero mar PIC kotende koda weche ge koma be badhi mabende yandi osebedo kaluwe. A suspended chairman of the Public Investment Committee on Education and Governance, Jack Wamboka, tipo lipode nti itenero mara uchel. Kautulu mari mondo mingi report market code mano nyakon mojo. Ngite mara berio en kakor Orengo Sifuna led fiercely anti-Ruto rally in Kisumu. Kaka migosi Orengo kod Sifuna no tayo nyasi go eko kata rally go eko mabende ne kwedo jatend piny owacho migosi William Ruto nyakon mojo. Kautulu mari mondo mi som report market kod mano itenieri mara berio. Eka bathe kanyo
Ruto escalates war on Gachagua, signals he will retain Kindiki in the race. Mano bentie report market kod mano kama jatend piny migosi William Ruto koro odhi nyime kod keto lweny matek mokalo kotenre koda jalupne machon mano migosi Rigathi Gachagua mabende osebedo ka pingo malich mokalo piny owacho nieri mano mar Kenya Kwanza. Wach nero mano mar kaka ne jodito mag Linda Mwananchi nobago rally margi e boma ma Kisumu nyakod Mangajwang tie iteno ero mar 7. Report makende mondi kod jandiko Rashidi Oudia ka gikonyre kod jandiko Dominic Ombok. When leaders allied to the already democratic movement Linda Mwananchi faction visited the late Raila Odinga's grave at Kang'o Kajaramogi on Saturday evening, it was not only a symbolic and emotional gesture to mourn the departed, but also a move to invoke the spirit of the legend Raila. Koro chakni moboke ntemo neno ni limbe mabende notim koda jodito geki kar ikno ero mabende noiki mane en jatend duond bura ero mar ODM migosi Odinga ene wach no ero mabende koro gisani no obiro malich mokalo romo maket kod mara ite mara aboro nyakoro Mangajwang skunde yao schools reopen as 23.4 billion released. Piny owacho oseyango ni osegolo kwan omenda mago mag somo ma ok tin bilion 23.4. Mano wach sani koro ibiro somo iteno ero mar 8 nyakoro Mangajwang kotenre koda wach mabende wach koda piny owacho. Stakeholders welcome disbursement but warn on persistent gaps. Ka bende koro jogo dito weche mag somo poe malich mokalo golo mag omenda maket kod mano kata kamano giwacho ni obed ni ikete tim mapiyo piyo ok ni en wach no ero mabende ndiko mane obo kata kamano to kichope skunde to weche go mag omenda gin mago mabende ni puonj madongo dhi mana nyime kod bandho nyakora Mangajwang. Mano e report mabende nitie iteni eri nyakora Mangajwang. Iteni eri mano mara chiko en lendo go eko moyiedhi ka thuolo mar mondo mirangi kabende ite mano marapar MPs investigate ministries and KFS 7 million forest deal eka thuolo mar nyakod Mangajwang mondo mingo ingi report maket kod mano ite marapar kaka jo MPs kata jo bura sani koro sika thuolo mar gi mondo mi girit weche go mag bunge. Plan to replace guard with NYS Pax Apro. Tiendo mano mar wilo jorito kata jogo eko mabende chukdar mopogore opogore mabende osebedo ka rito kuonde rito mopogore opogore dwane mondo mi owelgi koda ojende go eko mag NYS. En report no ero mabende sani koro kelo paro mopogore opogore ka thuolo mar mondo mi som report mano mar NYS kod jorito. Manyiso ni nyakon Mangajwang paro ntie mondo mi kar mondo mi kuonde ma irito koda chukdar mopogore opogore mano private security owners gin paro ntie ni mondo mikoro ojende mag NYS geki emoketi orit kuon maket kon mago. Personal opinion na I would be okay with that. Get nyithindo gi be osesomo kuma giyude tije koro onge. Kata kamano boken yango ni kaponi mano gimoketi e tim to jogo eko mabro 1.5 million estimate number of security guards in the country mabro wito tije 1.5. Manyiso ni jo marito guards mopogore opogore gin jogo eko makwan gi romo 1.5 million. Ka bende report koro yango ni gin jogo eko makondo bro wito tije gi eki. Iteno ero mambele mara 11 gin lendo mopogore opogore ka thuolo mari mondo mi non lendo maket kod mano lendo go eko oringo nyaka ite no ero mambele kanyo kaka thuolo mari ite mara 12 gin lendo ite mara 14 pa josomo kats kod pa jondiko emantiere kaendi ka thuolo mari mondo mi ng'i weche go eko mago mag pa josomo wachango jondiko bende wachango nyakod Mangajwang magi weche mantie oboke ni ri mano mar Daily Nation bathe kanyo ite mara 15 en goro nero mar cartoon gima neno kanyo en tie yen moro motuo to achudhe moko pie wi yen no ero nyakod Mangajwang. Then bath yen no ero ntiere blackboard mana kaka ne wasomo go chon chaendi ma bende sani koro twe e kor yen maket kod mano. Ntiere nyathi ma bende obete desk piny kanyo to bag bende oting'o. Bag ni ntiere moko kuom lipia kata omenda ma bende oting'e iye ma bende ondik kanyo ni school fees. And then school debts ntiere wi yen kanyo. Achiel kuom achuth ma bende oidho wi yen nyingi luongo ni school debt. Maiso niya, kata obedo ni piny owacho osigolo capitation
to gowi ma skunde nigo dhi muonyo omenda ge like yote. Mane report mabende cartoon temo wacho. Nyithindo dok e skul odiochieng' ma kawuono, gwen ma kawuono gidhi skul nyaka mondo jong to omenda mabende piny owacho sani koro go kore noseoro negi samoro ok bi konyogi maber nikech sani weche go mag gopego eko mag skunde gin mago mabende sani koro go touch. Ite mar 16 today in the history kawuono e sigana nyaka mondo jong tie sigana mopogore opogore mantiere kanyo. Ka wach maduong' mabende wanono e sigana ma kawuono en ni chieng' tarik 27 dwe mar ang'wen higa 1989, in unprecedented move, Parliament passes a vote of no confidence in Vice President and Minister for Home Affairs Josephat Njuguna Karanja. Dr. Karanja was the only one that voted against the motion moved by Embakasi MP David Mwenje. The motion listed numerous charges against the VP, including using foreign power to assist him gain power and presenting himself as acting president and telling other leaders to kneel before him. Mago weche manotimre sigana anotipo kanyo mar migosi Njuguna Karanja. Josephat Njuguna Karanja makinde moko ne en jalup jatend piny owacho e pacho kaendi kinde higano ero mar 1989. Iteno ero mana pa kod abiro gin lendo mabende ondik kanyo kod mogo jwang ka thuolo mari mondo ming'i lendo maket kod mano lak nyaka ite mar 19. Inagana weche go eko moringo aninuka beneficiary with aya piny kanyo gin weche go eko mag lendo e counties wachako mago motimore counties mopogore opogore nyaka mogo jwang. Bill 6 to bar ex-governor from running for MPMCA. Paro moro sani koro sechopo e nyim doho ma pacho kaendi, mano mabende biro tamo governors go eko machon manyo kom moro amora kama oting'o gomno ero mano mar MP, MCA pacho kaendi nyaka mondo jwang. And then piny kanyo ntiere 284 million bursaries to benefit 57,000 learners. Mano gwenge koma Nakuru. Bursaries makwane romo million 284 en mago mabende biro konyo nyithindo mok tin ne 57,000. And 284.4 million amount disbursed in the first bursary tranche for the 2025-26 financial year. 57,251 number of students benefiting from the bursary. Kautulo mari mono mingi kaka ipok mag bursary go dhi nyime gwenge ko mag Nakuru. Prario kod achiel gi lendo kautulo mari mono mingi lendo maket kod mano. Prario kod ariyo gin weche go kuma beno timre pinje maoko. Trump security under scrutiny after shooting. Inya paro ni ntiere kanyo ne Roma bende ne gine dina moro gwenge ko piny Roma mar Amerika. Kanyo ne Roma bende jal moro ne omuocho $, kama jatend piny Amerika migosi Donald Trump koro ne nitie kendo ne bage romo kod jodito ma opogore opogore. Nyochuno jotend arita kwe mondo mi ogole leplep e romo maket kod mano. Gunfire persist in Mali town as UN urges global response. Okire mabende ne obayo $, maket kod mano nyaka mondo jwang tipo ne nitie piny kanyo ka koro jotend arita kwe deal kode kaka koro chik dwaro. Bathe mar 23 oboke lire ma Daily Nation weche giko mag ohala ntie oringo piny kanyo. Drought cuts mill supply as output at 22-month low. Mano biboka thuolo mare mondo mi non report market kod mano nyakwara mondo jwang. Ite mambele kanyo gin weche giko mag ohala. Obok mabalang be ntie mag nyiso weche giko mag somo. Ano tipo mag nyithind skunde mopogore opogore. Ramadan, a student at Ribe Boys High School in Kilifi. Ka thuolo mari mondo mingi tipo nyithindo maket kod mano to ang'oma gisebedo ka gitimo. Ribe Boys shine at Drama Festival. Ka thuolo mari mondo mi non weche maket kod mano. Ite mabalang' nieri olingaringa ka dhi nyime kanyo. Tipo mag nyithind Maranda be nitie kanyo. Maranda High School wins National Science and Engineering Fair. Tipo margi nitiere iye kanyo. Nyithind Maranda timo maber malich mokale to piem go eko mago mag science. Congratulations to Maranda Boys High School mabende dore Bondo, Siaya County. Ite mar 31
gin mago ma gajameli kod kwan ka thuolo mari mondo mi ing'e report maket kod mano. Ite ma 32 gin lendo 33 lendo mago ala matindo bedo chakre nyaka romo gajwang' oringa bang' ite mar 34 35 olni go matindo ringa 36 nyaka romo gajwang' 37 gin ite go mago ala matindo mabende ogo tachi obokeniri maket kod mind gin go nyaka 38 39 nyaka romo gajwang'. Gina ogando lendo gilenda sina waya ka thuolo mari mondo mi ng'i ko ala matindo go eko ringo nyaka ite mar 40 ite mar 40 kod achiel gin yawa go eko mabende magoro koro lalgo aneno tipo mar Michael Ochieng mitalo mabende igeno mar ko kariyo mare mogik tarik 8 dwe mar 5 mikowe Nyarindi village Homa Bay County mon Nyarindi Homa Bay and then on kod Pamela Adoyo Roni mabende gino mar kowo kariyo mare mogik en podi solo ne nyaka romo gajwang' ibro landnu chieng' mikowe iteno ero mar 40 kod 2 weche go mag tuke koro gotach kanyi bro paro weche go mabende no riemb jomoko tich jomoko mede wacho ni pod ok oriemb tich ka thuolo mari mondo mi som Husseins Oster FIFA wants documents from FKF NEC report makit goal man on TTM mbele kanyo. And then football, Gor Mahia eat AFC Leopard in derby to take upper hand in league title. Report makit goal man on TTM kanyo kane Gor Mahia norodho Masemeji goal achiel kuom nono odiechieng' manyoro. Iteno ero mar 40 nitie tipo manyiso kaka ne Gor Mahia ne oloyo kanyo kendo ne en mor malich mokalo kinde tuko maket kod mano bende no obagi boma ma Nairobi. And then tipo kanyo bende nyiso kaka jotend arita kwe bende nye temo mondo mi gineni weche go eko mag arita ojiwo malich mokalo kinde piem mag tuke maket kod mago mabende no tim boma ma Nairobi. Ka thuolo mari mondo mi ng'i iteno romo gi Sulwe breaks 2 hours barrier with the world record gwenge eko mag London. Tuke go eko mag ng'wech bende nitie bathe kata iteno romo gi obokeno ero mano mar Daily Nation. Mapiyo piyo nyaka romo gajwang' yiena mondo mi wang'i obokeno eri kodong' mana dakika 7 romo kanyo saa 2 wang'i obokeno eri mano mar The Standard. Ka bende wach maduong' modhenyre obokeno eri mar The Standard en triumph entry boma ma Kisumu. Ano tipo kanyo mar Senator ma Nairobi Migosi Edwin Sifuna kanyakla koda tipo kanyo mano mar Jaod Bura ma Embakasi mano Migosi Babu Owino kagine magin on the lead kanyo nyaka romo gajwang'. Trump entry succession showdown. Kisumu roar back to life as the Linda Mwananchi faction led by James Orengo, Babu Owino and Edwin Sifuna stormed the city and crashed attempts to block their rally. Crowd overwhelmed goons, tore down barricades and cleared the way for a defiant procession. Speaker after speaker tore into the government, accusing it of failure and reigniting anti-Ruto chants. The rally revived the spirit of Raila Odinga and exposed a fierce battle for his base, leaving William Ruto and Oburu Oginga facing restless and convinced stronghold. And the pot kamanyiso kaka ne jodito go eko mago mag Linda Mwananchi odiochieng' manyoro ne omonjo bomaniri mag duong' ma Kisumu kendo ne gibago rally nero mar tipo maliche mokalo mopogore kod aparo mabende ne nitie ni samoro bura maket kod mano ok ne nyalo biro dhi nyime nyaka romo gajwang'. Iteno ero mar 2 Kitui village in shock as bandits kill 7 residents. Mano nitie iteni eri mar 2 nyaka romo gajwang'. Ano tipo kanyo mar Kitui County Commissioner mano Migosi Erastus Mbui ma bende ne otayo bura no ero mar kwe ka thuolo mar mondo ming'i. House goes to Kilifi in September in the Senate Mashinani tour. Kaka od bura no lemo gwenge kuma Kilifi weche go eko mago mag neno ni weche go eko mag rita kwe gin mago mabedo ting' malo kata jiw nyaka romo gajwang'. Ite mar 3 Miss World in Tanzania lesson for Kenya. Miss World koro dhi gwenge ko piny mar Tanzania
ka Kenya nitie gimosomo wach maket kod mano jogo kuma luwo wechego kuma ber kata dusruok nyalo loso mathoth ewi wach maket kod mano gwenge kuma Bungoma safety concerns as newly built classroom collapse in Mount Elgon. Bungoma and Mount Elgon. How are they one and the same thing? Bungoma and Mount Elgon. How are you one and the same thing? And then Pilimbele kanyo iteno ero mara ngwen nyakoro magajuang anti-root of fiery fuels on ODM party battle as faction storms Kisumu. Kaka hajodito go eko mago mag ODM badinero mano mar linda mwananchi ne olimo boma ma Kisumu kendo ne en wach malich miwuoro malich mapok odwaro ne nyakoro magajuang kinde romo maket kod mano. Nairobi Senator Edwin Sifuna speaking at Ka-Owuor grounds yesterday. And watch malich na kwalo magajuang niteno ero mara beach au bathe kanyo kapok ite mara beach but ite mara ngwen Ruto's allies accuse Uhuru of funding Linda Mwananchi faction. What's wrong with that? Kapo ni gintie kod need mar mondo mi gidhir wechegi uboku fund mana meku. Why can't you just fund your own? And then ite mara beach I will not kneel before Gachagua, Ruto says. Jatend piny owacho migosi William Ruto ne owacho weche maket kod mag nyakoro magajuang kinde mana olimo gwengeko mago mag Mount Kenya kinde mabende no owacho ni okobigo chonge ne ng'ato kata ne Gachagua mondo mi oyud ombulu go eko mago ma Mount Kenya. Wacho ni obro timo monyalo kaka jatend piny mondo mi olomb oganda kabile no dhi nyime kod wacho ni ombulu en gimiseo ok goye chonge ne ng'ato. Ite mara auchiel concerns grow over industrial sugar entering Kenyan kitchens. Sukari ma bende donjo e chirni mopogore kata jikondu nyakora magajuang bing'e kanyo ne Roma bende giwuoke. Ite mara abiriyo en lendo ka thuolo mar mondo ming'i ka bathe kanyo ite mara auchiel Maraga urges youth to register as voters ahead of election in county ma Kisumu. And then gwenge mag Murang'a piny kanyo teachers threaten to boycott SHA bentiere ite no ero mara auchiel. Mara aboro chiko gin lendo ka thuolo mar mondo ming'i weche maket kod mano ite mara apar Wetangula pushes talks to avert teacher strike. Migosi Moses Masika Wetangula saini koro dwaro mondo mi twako bedi mondo mi ogweny paro ma jopuonj nigo mar bago ng'anyo pacho ka idi ka thuolo mar mondo mi ng'i wach maket kod mano e ite mar apar. Then piny kanyo gwenge mag Meru how to ease water crisis as ministry move to repair 4 dams in Nyambene ka thuolo mar mondo mi ng'i Senate seeks full gender integration in law policy. Madam ite no ero mar apar. Ite mar apar kod achiel Kenya turn AI to bridge disability gaps. Kaka piny Kenya tiyo kod kit lony manyasani mar AI mondo mi okony yawago eko mabende odak kod kit ng'ol ma opogore opogore. Report maket kod mano nitiere ite no ero mar apar kod achiel lindo nitie bathe kanyo nyakoro magajuang ka thuolo mar mondo ming'i. Ite mar apar kod ariyo Nairobi based vegetative jail for fraud in UK. Pritesh Ashok Kumar Jetrap Shap, who was found guilty of fraud and false representation and doing an act of intended to pervert justice and forgery. Bichibe koma chik kaka tikti oganda benibo yudo iti mara apar kod ariyo. Apar kod adek nyakoro magajuang Atuli Falls Sakaja overrunning of Nairobi governor calls for accountability. Governor ma Nairobi migosi Johnson Arthur Sakaja njalo Nairobi bende sani koro ilao malich mokalo kod jodite pacho kaendi koting'o nyaka jatelo mar kotu migosi Francis Atuli kotenre kod kako tayo tijene bomondero ma Nairobi. Kotu leaders urges leaders to adopt bold forward-looking policies in urban management. Kakitayo bomba ma Nairobi okmor migosi Francis Atuli. Bomba Nairobi makisumo report kowuok e boma ma Kisumo nitie bath ite mar apar kod adek. Professionals join push for voter listing in Nyanza. Kaka jodito mopogore opogore sani koro riwo pachgi mondo migine ni to ere kaka inyalo ndiko jogo eko mapok ondikore kaka jogombulu nyalo ndikore. Mano report mondiko le jafwambo Olivia Odhiambo. Ntie ang'iyo ka
report moyiedhi mabende osendik kanyo. According to the latest data from the Independent Electoral Boundary, kotende koda report manyacha gol machiegni koda IEBC. The latest voter registration report as April 23rd, kotende koda report manogol koda IEBC, chieng' tarik 23 dwe mar ang'wen. New voters have registered from Siaya 37,090. Siaya osendiko jogombulu madirom 37,790 ka bende Kisumu osendiko 39,770. Homa Bay osendiko mana 37,400. Thuolo mar mondo ming'e report maket kod mano. Itimo 14 security conferences deliberates on perils of fragmented Africa. Wechego mag arita e pinjego mag Africa. Got a report item mar 14 kod 15. Thuolo mar mondo mirangi. Item mar 10 kod 6, 10 kod 7. Gin report moyiedhi mondiki koda KPC. Thuolo mar mondo mi som kane gintie koda romo kod ochende mopogore opogore kanyakla koda nyithi sikunde. Wach maber malich mokalo mating'o malo ngima rowere. Ite mar 18 paji somo kod paji ndiko nitie kanyo. Goro mar cartoon be nitie kanyo. Career pathway kaka wechego mag somo chando nyithindo e pacho ka. Career pathway ne japuonj dhi mbele kanyo e board to temo explain gima ok understand. Nyithindo nyiero nyakoro mojon. Me, I want to be a politician so that I can be denying everything that I do or I say. Okay. Mano guru mar cartoon. Then penjo your question for the day wacho kanyo ni, do you think Ruto still has influence in Mount Kenya? I don't think. Nyanza ya motame yao. Oboke mabalang oringo itemal prayo kod achiel giniga mbele kanyo. Ka thuolo mari anno ko oboke mabalang kauno wuoyo wechego ko mag health kata ngima. Aneno kanyo lakteche mopogore opogore matipo gi oket kanyo ka giwuoyo wechego ko mag tuoche machando gunde joka dhano. Ka thuolo mari mondo ming'i weche maket kod mago nyakwara mwajwang'. Pajo somo kod pajo nigo lak nyaka ite mar 20 kod achiel. Ite mar 20 kod 2, quiet Rift Valley hide shifting political ground ahead of 2027. Kaka wechego ko mag siasa dhi nyime klingling ko mag Rift Valley kanyo ne Roma bende jatend piny owacho migosi William Ruto wuoke. 23 otim lendo koda ut fombo kod keyo. Inyalo kawo thuolo mari mondo mi go wang'i e report maket kod mano. Bok mabalang' manyiso kaka wechego ko mag sola kanyakla koda teko mag chieng' tiyo ite mar 24, 25. Ka gin report molaka nyaka iteno ero mano mar mambele kanyo. World pinje maoko report manyiso kaka Trump evacuated as a shooter opens fire at Washington media dinner. Kinde mabende ne jatend piny owacho ne obago chiemo motieno ne kod jofwambo. Ja okibe moro no bokra bokanya kod Mongajwang to chako bayo lisasi kochomo kuma jatend piny no betie. Wach mabende no kelo luoro malich mokalo kit ngima oganda men ne nitie kanyo. Zambians report lingering racism in job service 60 years later. Igni 60 bang'e nitiere oganda mabende pod ituno tije kotenre koda ni to rangine chalo nade to ai pinje mane. Report maket kod mano some ite mar 27. 28 gin wechego ko mag ohala. Changes in carbon market rules threatens Kenyans 80 billion revenue. Kaw thuolo mari mondo ming'i wechego ko mag ohala. Varsity routes for alumni programs to crack graduate and bridge unemployment gap. Mono bentie eka ite mar 30 gin lendo motim kod ute fwambo mopogore opogore. Agaja meli kod kwantie ite mar 30 kod achiel. Ite mar 30 kod 2 oelni matindo tindo chakore. Olendo mag oelni matindo tindo oringo nyaka ite mar 30 kod 4, 30 kod 5 nyaka Mongajwang' kendo gidhi nyime nyaka mbele kanyo mar 30 kod 6. 30 kod 7 gin wechego ko mag tuke mabende otimre pacho ka indi kod gwengego ko maoko. Koech Uganda's Chesang crowned Eldoret City Marathon champion. Naomi Korir and Kelvin Kimutai won the inaugural 1 mile race. Ka thuolo mari mondo ming'i wechego ko mag ng'wech mabende otimre iluongo ni Eldoret City Marathon Champions. Aneno kanyo was Shingishu Governor Jonathan B.
ka gigo picha kanyo e kinde mane ibago kata ni dialo nyasi maket kod mano nyakon mga jwangi iteno e romo gike bokene ma standard en kaka Sawes rise from cross country to breaking sub 2 barrier. Sebastian Sawe unyaparo okebeni iluongo ni Sebastian Sawe kaka ne otimo yudo loch maket kod mano nyakon mga jwang en kanyo dakika madirom auchiel bang' saa 2 kugwen maket kod mani kanyo be machopa nondo mar oboke kugwen maket kod mani pani wadhi bedo koda ojende beko kata welo beko abedo wadhi bedo kodo e twak okinyi maket kod mano kwang'iyo lwasi beko mag siasa gigo eko mabende notimre boma ni modong ma Kisumu odiochieng' manyoro aftermath mare koro chalo nade nyakon mga jwang lungan jasado ya wuod seme amodho pi machok aduogo. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa.
Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro.
Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior ma koth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa.
Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Market kod mine kaponi ko kitudri kodwa anilunga ni Justice Adoyo awuod seme mato Color TV kinalo to wacho ni machiegni pacho ma e odwa kwadwa ng'iya ne moko kuom weche mabende notimre odiochieng' manyoro nyakor magayong ahinya to king'iyo oboke gi kima kawuono oboke mar Standard odhienye kendo wacho ni Trump entry in Kisumu. Ibro paro ni jodito go eko mago mag Linda Mwananchi odiochieng' manyoro nyiewo gotacho maduong' ma Kisumu anya to bang' kanye lipode oringo koni kod kocha kane wachore ni samoro ok gibido thuolo mar ne twak kod jopiny go monero maduong' ma Kisumu. Odiochieng' manyoro chieng' tarik 26 nyochakore kod aluoro malich mokalo anya to bang' koth nochwe otieno manyoro kendo oganda nyeringo koni kod kocha kane nitie kweth mabende ne kwedo romo maket kod mano kane nitie kweth moro mabende ne siro romo maket kod mano kugwen maket kod mandi antie kod ojende studio kaendi moko kuom gin ojende go mabende kuontie kuonde tiegruoge mopogore opogore wadwa ni wagogo mbaka okinyi ma kawuono eka wantie kod achiel kuom senior youth mabende luongre ni migosi Mike Ongelo yawre ka thuolo ni king'iyo picha ni mose oganda jokanyala mokinyi ma kawuono mokwongo daer mar moso oganda jokanyanam kamoro amora ma gintie kamoro amora ma ginenowa amoso no yawre uru ilo kama lenyo ngele to then wantie kod achiel kuom rowere mabende nitie dir kanyo amiye thuolo mondo mi mose jokanyanam kong'iyo picha ni eri kendo fulnwa nyinge gi gimitimo Kisumu. Yes, an nyinga Bradley Omondi. Asomo akao computer classes kim kacha. Ore uru. Ilo kama lenyo then last but not least wantie kod Igwe. Ero kamano. Oyawre kabisa Justice. Ero kamano kumrwaka Color TV kai kendo na dichiel mondo go mbaka gigo ma timore Kenya wa. Okay. Ero kamano. To jogi panu ng'eyo okay full ne gi ilonga ni onyoni koth nodi noni. Ilonga no Jijo John and would Nyando kaja cha kubura gacha lakini an president bende KIM. Oh. Yes. Podoloru. Sani court nyo chingwa matin kendo gik moko dhi mbele lakini their verdict kidhi timo kawuono on 27th. Koro contract record abiriyo yes. Unyalo nyiero kata unyalo ywak. Koro warito lakini wang'eyo nikech noseneno kata kono winjo kaka the CS mar education nyocho wuoye parliament nyiso ni geno ng'eny kendo geno nitie. Untie kod white smoke kabisa. Ero kamano. Ongele machiegni Color TV osebedo ka osegwaro kapok watwak pimne oganda jokanyanam ni kolwa madiere ochiew nade okinyi ma kawuono. Kolwa wachiew maber kendo kwaneno marach mobedo go en mana ni wachiew gi koth to koth wuon chiemo kaka wan Kolwa Central en kama pur nitie kata kama wapure miyo wawacho ni Nyasaye ogwedhowa kendo wachiew gi gweth mang'eny. Kachako wuoyo gi jopiny kata jokonagi damokwongo daer go erokamano maduong' ahinya kendo oganda mar onagi nyumora kabisa gi gima nyo timo kuom rwako jotendwa mag Linda Mwananchi. Mane siasa mwadwaro ma demokrasia ni ng'ato biro to wacho mare kosetieko to ng'ama chielo biro so that mondo mi oganda wa mondo wa sample leaders mondo wayier the best kuom our leaders. Erokamano nyongele mapiyo kapok amiyo Brad thuolo ami Ojijo, what did you observe yesterday? Ang'o mani neno nyoro Kisumu?
Nyero na mor kabisa. Ingeo ni kadaka tungine ni at the beginning. Yes. Democracy no reveal itself. Okay. Samanyo waneno ka gini no bedo successful. Jomoko nyo wuoyo, including some leaders ma wang'eyo. Manyo criticize romo mar leader mwananchi Kisumu County. Samatandi. Lakini anyway, Samatandi okadwa. No, I'm the one mentioning because it's okay. I was with him at the airport and he called us to, it's something the public domain. Samatandi. Yes. And one of those few leaders. Alego Usonga. And one of those few leaders, yes, more can understand between what democracy in Kenya and Nikechonego distinguish between disagreement and disrespect. Okay. Some more disagree with ego opinion, or can you disrespect them. Koro ngado kan nyalo bedo gi opinion mare. Wan moroko opinion margi kaka team mar broad based. Okay. Walinda mwananchi. Wan bene pod wachung kanyo ko fight social justice mana babo wewa godo. Okay. Thank you very much. Brad, what did you observe yesterday as a young man? Okay, yesterday, in fact, jana nilikuwa nimeenda church. So when I was coming back from church after the mass, yes, inenango. Nilikuwa napita pale Kondele and there was a lot. There was a lot. So let's say maybe like some riots and all that. And kingio ngwech maneringo gieki, maybe trying a little in the luo, ngwech maneringo nyoro gieki. Young people begin to kod kargi, do they have their space in this politics? Nine no kajo dongo ne ringo kacha karunge kata mine koso. Whom did you really observe? Okay, see, mostly the elderly people and then there's some leaders. Okay, honestly there was some certain misbehavior. Okay. Kukona misbehavior mingi sana. Yes. Na ukuipenda. It's not good. No kwa yaro kimanotimbre. Anguma ni neno. Ma chamoro no mi wacho nia ilifanya umesema instead ya kukaa hapa kwa street wacha nende mtaa. Sunaona yani yote menye the goons walikuwa mesawa yani walikuwa wameanza kuleta vurugu. Yes. Tension. Yes. The time the goons, let's just call them goons. Okay. Tamna samanegi kilo tension koro ama nokubet. Kila mtu ako na sound yake. Kila mtu ako na opinion yake. So everyone should be given that opportunity to express themselves. So interfering with it was not giving. Kaka young person ntiere rejotelo ija Kenya kaka indisebido kai da Kisumu kai kitima chela ya dek ntiere report manyo wuok a day to that function ni kikinyon Kisumu gede getim rally gino somewhere else. As a young person kan iwinjo mane kawe nade? An kian oken gima nyote ne gima ber. Okono bet kamano. Ono bedni kanting gima ngato dawacho tiwe mondo wati modo wacho no. Okay. Mondo jiwa win gima odawacho. Okono bedni you are cutting out someone. Okay. Before aseme kana kwenda kusema. So everyone should be given an opportunity to express themselves. To express their view. Yes. And you as a young person, uko kadi? Yes, I am. Yes. And angomerito ge ombuchi igama king. Obviously, we want to vote the mwenye tunafikiria or the person who we feel will take us somewhere. Okay. Yes. We want to, yes, and by the way, that's also one function or one role of the voting and all that, to remove the bad leaders and bring the good ideas. Okay. Yes. 2024, if I'm not wrong. Yes. June, when people are on the road. Yes. Angoma ni observe, what is it that was the big thing when we on walk with the endara? See, that was during the mandamano. Yes. Actually, Gimano honestly set the mandamano thing. Yes. See, there were things like Ngima Matek. Yes. At the high cost of living. High cost of living. Yes. And no watching into Jombo Kumaru ako belt, my very expensive. Kende. Have we gotten somewhere? Actually, at some point, yes. Since that mandamano, something has been done. I can't lie about that. See, you know, at some point, adi pa uko kwetu, kuna places zenye maybe haziko na electricity, and they have tried to be brought. Nimeona pia maybe the president has also tried to somehow, he has just tried to lower maybe the cost of living and all that. Use if bei ya fuel ilikuwa imepanda, nimeona maybe amejaribu kuipunguza and all that. So yes, it had an impact.
Yes. Olu neno ka samoro wadhi kamoro maber ma sirikal ni brad neno onego bed ni miye mana thuolo mondo mi just by with time, with time is a healer. Not really. Some there's what I want to say is Yes. mtu akipewa opportunity like maybe anataka kuvai akipewa opportunity Bwana Ongele here. yes Mr. Ongele akipewa opportunity ya kwanza and then he squanders it, then there's no need for the second chance. No. Unajuaje mtu amesquander resources zenu? Obviously when there is high cost of living, it means there is a lot of corruption that's happening. Yes. Good. Ongele. Yes. Jogi ng'iyo winjo kaka ojana no osewacho. Yes. Ni kidonjo fish. And actually hawa watu hawachagwangi, hawajali wewe uko ward gani, watakukujia huko. Yes. Na they have also said wako kadi. What do you think about their opinion? Gik magi wachogi, uneno ginade? Akonka kode ni onego beni kwa jotelo. Our major gi tich maduong' onego beni watimo, onego beni watiyo ne jopiny. Okay. And jatelo onego beni accountable ne gik motimo. Nikech onego beni you are a leader, tiyudo like a scenario mar ward mara mawuoke ni because majorly as a MCA your big role is to represent your people. Yes. And if you cannot represent your people, why are you there? So I think a voter or jomoyieri go negi teko mar penji kata mar goli office no nikech you don't worth it. Ok ionge mijingo kata ionge ratiro mar bedo office no nikech ok itinegi maber. What they want kata gima gidwaro japiny dwaro kata jakura dwaro need a good service. Delivery. Service delivery. Bonya yudo thieth maber. Be yore beyo. Be education ber. To be inyalo represent gi kata mana ka poni opportunity kata mana ni kamoro ni koro ori. Be inyalo represent gi maber. Koso in ugo ling ber gi mako ori Nairobi ni dhi kata represent your ward or a constituency. To kaka ne donjo no kata mana wacha chiel made wach mi we represent go jogi kata like a scenario marwa ma wan go kaka Nampoi. Ni the national government should come in mondo konywa mondo the drainage system mondo kony jopur mantie Nampoi. Okay. So let us be leaders manyalo konyo jopiny to kapo ni ok wanyal tiyo ne jopiny taparo ni onge tene mondo obedi office miyo akonka kode fully ni the leader should be accountable. Ni pacheler. Correct. Ojijo. What do you think? What time will relate this with the scenario Manoti 2024 mwezi wa sita when you young people were on the road and few things brothers mentioned to us manu fight for included high cost of living. Our leaders lead I don't know what you call it, ambiguous sort of luxurious life while mama mboga tonge katagima de kete mesa. So far as things change, Manu was the first question. Big mokoselo kore. Erokamano Justice. An kaka ja Kisumu kendo kaka ja Kenya kendo kaka team mara mar linda mwananchi anyalo wacho ni the government have done very little in terms of gik mana otero wa barabara. At least they have done something. They have done very little. But at least they have done something. At least they've done something. Okay. Manyiso ni they can do better kaka gidwa timo maber kaka decide and matter of making that decision they gidwa bedo that side of Japan. King'iyo gima notimore that 2024 makoro iwacho manotero wa barabara ne the financial year mar that particular year. Yes. Ne okwa yie kod kech noketo gik moko dhi bedo high kabisa. Economy kose bedo high to japiny ok nyal konyore maber kata ok nyal bedo in a very koro gimomiyo pokawacho ni pokaneno ka gitimo that very madwarore no is because gini no lead nyaka mano wakelo broad based kaka no medo dino no lead nyaka mokelo broad based kanyo ti neno bang baba neno ka weche no duogo bedo mang'eny ma division jako duogo bedo nyaka ODM kanyo makoro wan koro jokalinda mwananchi wadhi korwa to nyiso ni gimomiyo wadhi korwa en ni okwayie government. What government is doing right now actually, government do capture ODM. Okay. To mano gima kaka wan kaka team linda mwananchi watamore kendo wapogore kod gi paro nikech okwadwa mondo ODM for very long years mosebedo wang'eyo kaka the strongest opposition party mantiere Kenya kaendi. To ka koro gini sirikal do mondo capture nyiso ni mondo ODM obed in bed
with the opposition, with the government. And gimoro mo card up kind of make any sense. Ongele is pushing a red button on you. Yes. Okay. Adwani mondo. You agree with him? Ok agree go duto. Adwaro ni kwa wacho nikech wawuoyo to wadwani wawacho adier ne jowa. Where has he lied? Kama paro ni jaduongo jijo kata the student leader kata jatelo mar jo malariany wacho adieri mok nitie nikech wawacho ni this is a government manyengo obedo in place and this government waseneno a few things indicators mag development mosekelo ma wawacho ni because it is a process and a term is 5 years apparently let us appreciate the little ma the government osekelo compared to other governments mwaseneno moloyo ni dwa kawa nyathi to ikaw pi milwoko go nyathi gi besen gi towel te ipuko go nyathi. Let us appreciate what the government has done, like a few things ma sirikal osetimo mago wamiye credit on that. To kik wabed ni wan jopingo and the issue mar kila wach mar mwananchi and the leader ground nitie mag nyithi ng'ata achiel malaro thuno maba paro ni these teething problems ni winjo ka babu wacho kendo wacho very strongly oonge problem gi leaders mag leader ground mak mana gima babu temo wacho babu wacho ni nyinya ka bede mesa to kama ko onge mesa ni to kara mesa ni kara koro onge ne jite kanga maonge mesa babu ka onge mesa ma so babu is selfish. No, is demanding his space mondo bede mesa mana kaka iwacho ni sama ilaro gimoro nyithindo ka ng'ato laro gimoro to is their right mondo gilar nikech kapo ni wawacho ni low moro nitie mar joka jasta to owadu moro dwa pull one side aparo you have a right mondo ikwachi ni amba dwani mondo pogna maisha so babu is just right mondo miyo demand ni mondo embo bede mesa kama idwa. So the big bone of contention here and nini temo tamri what Ojeje is trying to say is trying to thino teach mapinyo wacho system and that's why Brad is sitting in between the two of you get neutral. Yes. Again just mana matin mondo mi duok maber ayudo ki ngama bit adieri mari ni malo ok ni mala broad based adwani mondo bed ngama ber kaka ibo bedo maber. The Brad is in between the two of you. Brad adwani mondo bed ngama ber kaka odo bedo ngama. But you are not seducing Brad to now support you. Ana no ngama ber nikech ngama wacha di. Okay, fine. Let us disarm. Mana kaka ni wacho ni a leader moko timo maber to should go home. That's what you both of you agreed. Yeah, we agreed on that. Good. Koro wawacho like the project ma the broad based to sekelogi. Let us gimunego watim we make a time for this 5 years then card moro winyo ne gen red card moro kata card moro nitie ka akina Ojijo so that is now appropriate for them mondo koro we go that their card and the judge won't pay ni the government okotemo mage but it's too early because pod wadongi igni ka bineno kata kanyo kelwa SGR ka which waneno ka the dual carriage bebiro. There's several things mabiro. So our company mondo me the government an opportunity mondo explore most of this broad based mondo explore gik ma pogete. Brad, before Jijo speaks, Brad, what do you think? This guy wants you to support him but you decided to be neutral. Okay, I mean it's not that I'm trying to be neutral. I'm just saying the truth. What is the truth? Sirikal mar broad based ni. Yes. You watch your not set time. But what will you count? To what extent? Honestly, they have not met the expectation. At all, they've not. But there's something they've done at least. Thank you. Things you can count. Okay, see, like Sazini Nwambi, I told you there's been electricity wanaona kona vilamani. Yes. He has mentioned SDR. Such things. And also naona kidogo walikuwa mess up hapo penye walikuwa ongeza price of fuel. It was not very good, but at least mona maybe you are trying. They're toning it down but not. Brad, what do you think if somebody would say ni Ruto
temo gimiluongo ni woodwinking. Woodwinking somebody would mean ni now that election chiegni ka kelo ni gik moko mondo nene aber. What do you think? Ang'o mne mone chako gigi huko nyuma before election iko karibu? Mtu akisema hivyo, somebody says that actually it might be true. It may be having some sense. Yes, it makes sense. Yes, maybe say on nisani ama koro election chiegni. Koro dani moro wango. Yes. That can happen. So kama sasa anaona the election inakaribia, so anataka kutufurahisha, so that he is given another opportunity. That's true. Will it be a walk in the park for him? Kubira nubo paroni Brad Ruto joluo jonyanza bintie kod Ruto kidhie ground weri gik ma ichunge wi gari kawacho ni one time two time ukienda sasa mtaa kule kwa kijiji penye umetoka kule grau. Yes. Ground wachanga. Actually hakuna mwenye na support Ruto. See, like 90% of the people there, they're not supporting him. That's the truth. You know what? I've asked you that. You stay at a neighborhood with somebody munyalo kwarugo chumbi kama mamboga pale sijui nini. When you meet at your bases, leave alone kuromo rally mu wacho linda chukua kadi kakuru dok dala. That would tell you the truth of the matter ground. Yes. That's why I'm telling you. Not a lot of people support Ruto. Would you vote him? You as brother? Actually, I've not made that decision. Thank you. I've not made that decision yet. You at some point like unaona uko hivyo mtaa like watu kuna vile watu sema wamechoka. Okay. Na nini? We just especially you Raila is no more. He's gone. Yes. So they're somehow worried. If it's not true to them, who yani nani anaweza kuwa president anagoneza simamia. Yes. So you're bringing another new perspective here that the death of Raila osewe a lot of us offers. A lot of holes. Correct. Kuro, some people think there's no need. Is that really what you meant? Yes. And what do you think, you yourself? Just like I said, bado sija make that decision. No, what I ask? Yes. Will you wake up one day without whoever you're going to vote? Do you still think your vote would count on that day? Yes, it will. Each and every vote counts. Yes. Luregi kumitiete. Yes. Ongele, before I give you a chance, your friend is here. Ojijo, you've heard what Ongele said. You heard what your friend Brad is saying. Iparo nango kindia reo ngama wacho no die. Aparo ni Bradley ni right track. I'm a little time on convince mondo make his mind. One kaka linda mwananchi. Did you mean Ongele is in the wrong one? One kaka linda mwananchi wa welcome. Idea not to make Bradley. Ongele do disagree kwa mana matintu. As a friend. Right, as a friend ado mana me the benefit of the doubt. Owacho ni broad base margina winjo ko siro kabisa. Mabe okadagi lakini nwa weche manokelo broad based. Knowing the genesis of all of these. Then June mandamano mayo poko will go do. When you went up to the parliament. Ineno gini jomano wuok manomiyo gini. By the way, was Ongele in the parliament? You will tell us. You will tell us. Lakini what I know, and during that time, it was the majority. It was the majority of the Kenyans. Managin the youths. Manawalungo reni Gen Z by that time. Yes. Kani your numbers never lied. King yo jok manokete table. Now gain the young people. And which table? Where, after the demos? If you look at the broad-based thing, yes, sir. Okay, anything to do with young people, onge kamo involved with the young people. King yo jomomi opportunity. Give the billionaires, the millionaires, emomi opportunity. If you Gaucho? No. Gaucho or teach nyoro. Let us talk of the broad-based dalomanara ilo kata miyo jogi teach. Emomi manajera la nemiyo nyingi government. There's a young man from the coastal region. I'm just forgetting his name. No, PS Fikirini Jacob. Yes. Fikirini Jacob is not too young. Lakini makajo okay, what I mean when I say What do you mean by what I mean when I say not involving young people? My negi monego beni omiwa good percentage as a young people. Because no say no ni wanyalo. Let me tell you something. There's a point here. 75% IBC wacho no 75% of Joma registered voters in the young people. And this 75% again the young people. Angomo mio samakoro decision makers mekwa 90% of our decision makers are above the age of 60 years. Do you see the mismatch?
Where are we involved? Are we just the cheerleaders? Are we just the mobilizers? Because one bende one jok moko manyalo bedo part of this table ka make these ideas kata penjo kata kwalo sirikal. Can we do that? Ongele bwana timo kamano. Iro kamano. En gima yot. It's just a concerned kata I can call him a young man. Bwana Ojijo John is just a concerned mare mine goni is a worried man. Matino dwaro space mare. Like Babu is fighting. Yes, actually Ojijo yuak ni onego beni miyo gi the space. Dholuo kingama dholuo maybe Bradon ingesembe ipimo gi nyamin. They may not know that. Yeah. So that's why I want that's why I want you to become my student so that actually that's why I'm giving Brad the benefit of English to speak in English. Yes. I know him, yeah. So sembe pimo gi nyamin means that you compare the two. But now with what it resonates with. Yes. So now I want to ask Ojijo John the two governments mwasebedogo. Ne one government maro Uhuru Muigai Kenyatta. Nyoko yudike ngama tina enya nyi at least nyi nena nya kuro wange sani must have been in high school but nyone no you could see what is going on around here. Yes, Wange serikal mar Samoei Ruto. Ki compare the two. We as a community, because the interest should come first. We as a community, why yudo ber to kwanya bedo no wasebedo ni waseyudo fully as a community. Nikech wasebedo ko wapengo gimora mara mobiro kaka oganda. And we have been in opposition kwa muda. Miyo gik mang'eny and kinyalo paro ema ni samoro ndalo no podi ndalo moi ne nitie gimoro ni siasa mbaya maisha mbaya. So oganda na mar luo ni kata oganda na maro nage ni osebedo kok yud gik ma the national cake monego beni miyogi. Forget about the leadership. The development monego beni biro koni okosebedo kwa yudo. So ki compare kata just recently menye ne koro wangi neno jaduong. Ojijo ma wuoyo kodi. Ka koro wangi neno. Ibro yudo ni mar William Ruto ni en gi a percentage. It's okay. Owacho ni Ruto is not a good president. We have the presidential candidate. Ojijo, I want you to hear na president. William Ruto nika. Gachagua nika. Iwinja. Kalonzo nika. With your honest opinion, and Braton, can you be brokonya? You will assist me on that. Yes. Whom do you think is a nini of hope? Ngamine no kagima negi gigine mar mijingo moro mar ni geno moro nyalo wuok kuome. Braton. Justice. Justice ongele agiugi anyalo wacho ni he's just trying to bring his point home. En ng'at moro ma kang'iye tang'iyo society ma is coming from. In nature mar jaluo okonego beni wabedo ni ka one of us or two of us with opportunity government to wacho ni kaka jaluo ni koro one maber. But that's what it's just because yes one day have been made as CS kata mana Mbadi have been made as Konya CS. kanyo. No. Kanyo Konya because just 1 minute. No, I'm giving him time. But let us put things straight. Awacho ni development apart from the appointment of the government. Koro kami wacho ni ama kamae kedidwa painter ni an ng'at moro mang'eyo ni omenga to PS kanya dwano mondo ikonya a guy to be protected. Brad was supposed to help you. Yes, koro konya kanya ni kanya ungi. But what time let us narrow it to development. Kikwangi the kind of 2 or 3 leaders in short what Ongele is trying to bring in here ni at least ntiere moko kum dongruoge mosebiro across the region. But I know I would also have point ni gimo forget ni ngama notamo develop gen go biro those days again. Don't good manu ndara. No want you? Who denied you chance to get bread from the government? You know, Justice. You guys chose to be on the road. You know, Justice. No, hold on, no. The Nyanza region, ODM faction, decided to be on the road while Mount Kenya were reaping from the government. True or false, Brad? Emoji, you're walking wani. No, wano se warwa.
Ojijo dwa duoko wa ndara. Un jolumo war. Wan oharwa kendo wan e sirikal. Yes. To kendo sani waneno ni this 5 years through Waziri Opiyo Wandayi. Wabro mana kao checklist wa. Wandayi who has issues with the fuel thing. Yes. Wabro mana kao checklist wa. Nye waori kacha. Wan kako ganda mari. Kelo momole ladi. You don't want to talk about that. Samidwa wuoyo kuom ng'ato kata kaponi nitie negative things to kik ichage gik ma negative. Magar just by the way. No. Awuoyo kaka community. Ni mokwongo. Wandayi is not just a leader of a community. No. Wandayi is a leader. We are narrate. Wawuoyo koso the main agenda ni wawuoyo as a community. As long as you are mentioning Wandayi. Is it a community thing kaka ne wawuoyo kaka oganda mar Luo koso wawuoyo kaka jo Kenya? No, the question is Ongele, Wandayi kana obed appointed as waziri mar weche mag teko. No bedo appointed kaka waziri mar weche mag teko mag Nyanza. That is what I'm also asking. Jaduong. Aneno ka influence mar ojijo virus dwa donjo ni. The ojijo virus dwa donjo ni. Gimo wacho we brad one. Wawuoyo my is better. Wawacho kama. We as a community, yes. And a community come first. Ng'ato kwano dalagi. Wawacho ni wabro penjo Waziri Wandayi. Okay. Nyi wuodwa nyi waketi. Actually, Kizungu wacho ni kata wawacho ni there expert manyejo ODM ogolo. Okay. Wabro mana penjo checklist ni jaduong nyi waketi kacha. Within these 5 years, ang'ome kelo nwa as a community. Okay. Apart from Ginema Duo. Okay. I think we just give him time. Yes. To explain no, give more explain no. Is your what you know what chopo jaduong for example Wandayi. Yes. Ni ntie emten mega mochugne modi kod teko. Yes. Safety monoma Nani was saying, Brad was saying about electricity. Power, yes, thank you. Which me have not seen anyway because I don't. Thank you. No, you Ibrahim Ongelewa. I'm anyway. Yeah. Yes. But Koro, I don't chop to the tail end. Makoro, what you call me, buddy? Let's go. Wacha kugi Waziri Opiyo Wandayi. There's a substation. I've just forgotten the name. I'll need you. The number of the transformers, Mosekiro, the number of, we call it the last mile. The last mile connectivity. Correct. Ojijo, the last mile connectivity, and stima. And we have, can you the statistics, watch on the stima, lalmar stima odok pin. Though it is some challenges, compared to the regime, that is a plus. Okay. One year only to watch my price, my fuel, okune way it is being controlled internationally. We agree on that, but the government has chipped in. Mokel no give me subsidiary materially. Subsidize what? Pesa. Serikal chiwo pesa. Kanepo ni onego beni enyewe at 250. So the government pumps pesa kanyo. Whose money? The taxpayers' money. Good. So that to reduce the cost of the fuel. So ka fuel no nego be 250, koro nyalo duogo to 180. Okay. Which the government has done. Hii winjo kabla tono wacho man. Okay, wacho man oje. No. At least the fuel cost has come down. Because internationally, this guy is saving you must buy him coffee after this. And I don't know, I don't know what kabisa. So, kineno luenyi madembele. It is not a pure Wandayi issue. It's a global thing. So if it's a global thing, so the government has come in. The government has come in. Kakiwacho and a global thing. Yes. So does it being bedone global thing no necessitate mondo me wabed called bad fuel in the country? Good question. Very good one. That is a very good one. Yudo Kangato is messing up with you. It is on record. Nijo manye mess up with the ministry ma energy nyoriembe tich. Nyoko chungu jo moke tich? Ako chungi. Otimgi na. They resigned themselves. They resigned. Correct.
to in kiseneno mach maliet mayo madhi ka Nyasaye to mayo madhi ena tineno ma tienda gima timo nade donge ringo waduma wandai poti mango oler ka pamba nyoko timo gima kamano miyo ko nyalo wuok. Ojijo, talk to your friend. You know, Ongele, I love the way he's arguing. I think it's only that when they go reduce the emotions. Maro pia wandai. Ingene, Baba would have wished Mondo donate experts. This government, more broad-based. Lakini, the performance Magijogi proved to us incompetent. Okay. And that one include the name one mentioned, Mais Opio Wandai. I've seen brother agreeing to Mais Opio Wandai. If you look at Opio Wandai, he's incompetent. Opio Wandai is even in record. Now the interview Mondo Citizen with Ivon Okwara. No page even the type of oil Mongodo Turkana. He never mentioned Okonge the type of oils Mongodo in our country. Okay. That's a CS Mais representing that such big docket. Okonge Gimatimari docket mare. Okonge the going ons. This only we have a problem kinda. Support. People didn't even know the estimate of consumption. Definitely. Nyo wacho miaka dakika mogik. Oh, wan gi enough fuel, wan gi enough sijui yango. Dakika mogik, waneno mana ni omed April golo nini manyien mar fuel. To him, italo kata ngama ne okena aware of all these things. Kaka naneno ko wuoyo. Iso ni ntie imionga to moko understand the role mar job ni so the docket is too big for him. Getting a politician. Okay. That is what now brings me to your point, money wacho mar woodwinking. Yes. This is definitely what Ruto is doing. Ruto is not smart. Otimo gigi kendo no point wajo luo san nikech ong'eyo maber ni baba koro onge. Otemo mondo ong'ane kadang oyude numbers luo koni. Tadwa nyisini kan neno linda mwananchi nyore ground. Wangisi ni joluo wan mana kode gi dhok. Okay. Lakini ground is different. Brad was saying. What Brad was saying. Ome anyisini Brad is my student. Kiko watch ni manya mari baba. Brad diwena. Lakini what I'm trying to say. Wani student gani? Manya yudo bueno. Lakini kana marajo moko. Lakini one is our point neno Ongele. Adwani mondo wayiere. Gima linda mwananchi temo en gima ibro appreciate it kata kok sani maybe in the future nekech aneno ka understanding mari absorbing mano bedo ni matek sani nekech one what do want to bed that involvement in the table king of this team mar Oburu. Yes. Ma is a team mar jok mari zone like in the 90s. We are in 2026. Okodo that mentality right now. Okay. Nekech mane omi winjo ka koro ne wawacho nyo asekao oremo kendo nyo agwelo bed acting. No, hold on. Let him finish. I'm a little better, but one name mtandao maji neno mang'eny kata TV maji neno mang'eny. Agombo ni mondo watigi languages mabeyo. Okay. Languages mabeyo and you don't demean a character. What did he say? Ni waparo ka joma jo 90s. It's like we are thinking backwards. Aparo ni mano is not a right language. He's the one thinking. Yes. Like that. Ikora aparo ni mago what wuoyo to wawach language mabeyo ma nyalo miyo jo winjo wa kata wan. You see, we cannot agree. We are here to disagree. Hold on. And sometimes there are things that Akina Brads are doing which I don't understand. For example, let me use it as an example. Ko chako wachana some good sharing. You know, I may not understand all of them. Ko nani just we mbona unafikiria kama mtu wa. What's wrong with that? Si amejaribu tu kuniambia kuna vitu anaelewa mimi sielewi kwa lugha ya. Koro, for example, this thing called chude. Me, I didn't understand it out of the yesterday. Koro one code kanyo. Yes. Oh, come on. Karaga, we are together. I agree. So, I was saying, Ojijo didn't make a mistake by so saying the likes of Oburu. Oburu is how old? 80 plus. 80. Yes. So what brother understands in AI, Oburu may not understand. Anyway, I was just helping you. It's okay. Koro aparo ni emomiyo wadwaro ni mondo kata pogruok mantie ok morwa gimodoro in just the involvement kane party leader nyalo bedo piny wasani wasegolo acting party leader marwa kendo nyawacho kata kwa the election ka uno ene mami telo Self proclaim. No, as a leader mwananchi ene mwa recognize kaka wa party leader That is James and going forward that is James Agri Boborengo ma en ngama nyo ose prove kana osebedo gi baba ignigo duto aparo ni kai ngama luo history mar Kenya. I might not have been there, but I've read the history magik mantiere kanyo. Osewuotho gi baba wuothe mang'eny kabisa. Kendo an ang'eyo ni kama orengo nitie, kanye kore kama chuny joluo nitie. Tadwa nyisi. Kanye kama chuny joluo nitie kendo ng'ele nyaka bed ing'eyo ni kanye kuma joluo nitie. Kendo you saw it yesterday. Mane gima nyo waneno nyoro. Ang'ele donge ni neno nyoro kata in.
Endero kamano. Leaders like Aneno Atandi. kidhira towards ni I'm not supporting Orengo. And itemo kita e wandi. Anatemo wacho. And in fact ki neno kachako wuoyo wacho ni mokwonga go ne oganda na mar jokanyana miro kamano. Ni gima nyage timo gima ber. Mondo ge welcome our leaders. Yes. And oganda wa mar jokanyana nyaka wanen matut. Samone no matut and nitie weche moko monego beni mobero mana wacho e media. To nitie weche moko monego wakan. Me wan kaka oganda kama koro warieni ok onego beni koro waketo tong kata yadita chiel. Miyo kata mana gik ma mheshimiwa governor ma Orengo gi Babu Owino geni kelo. It is healthy to the community. Ni wan kaka oganda nyaka koro wa think beyond. Waneno matut. Ineno ka jo oganda ma Masawa. Democracy no donjo kanyo chon. Masawa would mean what to Brad? Masawa means Mount Kenya. Yes, I understand. Yes, that one you know. Yes. Ineno ka sama Kibaki uchung. Kada sama Matibu chung. To Kibaki nitieka. Sama Uhuru chung. Tineno ka Paul Mwitendeka. By the end of the day, kakoro gibedo piny after elections. To apenjo jijo, odi jijo. Ni wuotho nade koma nyedhi eche. Jijo wacho, koma nyadhi ene. To jiduong no tek koro wang kon. To one day wawacho ni, it's okay. Mabe okwadwar ni mondo otimre. We still have room for the Linda Mwananchi and the Linda Ground to reunite. A scenario like Ford Kenya ne upogore, Ford no upogore. It was very strong. Tinenda no ka division no ketho. Mi wadwaro ni the Linda Mwananchi and Linda Ground, they should come back mondo to drawing board. To kotamore democracy mar jo Linda Mwananchi omegi amia as a community marwa Orengo opush agenda ne. Okay. To one bende kaka one Linda Ground ma nikech ana follow area. Okay. Kairo imposters. Imposters okber. Negi bira through the systems mag chama to Orengo wacho ni embudo no bed party leader. Then ginenge oje jonyero. So wawacho kama as a community it is very healthy and let us embrace our leaders from the Linda Mwananchi and the Linda Ground. Brad, do you think it is high time when the factions are going be together, kaka your friend is saying, the Linda Ground where we have Sifuna. Jadung, no. No, Linda Ground where we have Oburu and where we have the likes of Babu Owino. And Orengo. What do you think? Ere ma kaka nyalo kelo nwa peace a community kaka Wajaluo. And remember, you are my student. No, hold on. Don't guide him. I'll speak my mind. Yes, good. You are no one's student. Yes. Good. Okay. Now, first thing, Kenya, or what we want in this nation is peace. That's one thing. Coexistence. That we must remember. And if it's possible, so that there's no division. We don't nini kidole kimoja kivunji chao. Okay. So yes, if the people can still come back and talk and make things out, it can be okay at some point. But yes, they should just do that if it's possible. You once the many minds are brought together, the outcome will be big. Okay. Something great will be done. But if there's division the way it is right now, not so much will happen, because those guys will be focusing on opposing each other instead of bringing development and all that. Yes. And Brad, before I finish with you, Ibro Paro Kanejio the Endara 2024 mwezi wa sita. Yes. So many people, young people, are students like you, were abducted, thrown to the
Yes, lakes. There's a young man who was coming from Homa Bay. I'm just forgetting his name. Omondi. Who died with his spec. A young man like you. It was Omondi. Yes. And people like those. They were saying the justice ne weche market kon magi brad. Do you think what's such a level makoro these families are served with justice and koro we don't expect such things to repeat themselves? I don't think so. We are still between a hard place and a rock. Yes, because let's just be honest. At this point, Upper Kenya, there's a way that things are operating. That there's a way in which if you say something that may go against the government, you're stepping on the toe of the government. Yes, you'll be tracked down. So that's what Ongele fears. That's just the truth. People are being tracked down. You know that's something that is there. It's a fact. Okay, young people. Sasa unajua mostly a lot of people died. Not just normal death and all that. Yes. They were killed. Yes. Justice. We ask, unakumbuka tukiuliza Ongele ulikuwa parliament? Justice. Justice ingeni the fact mantie team mar Ongele my team mar party leader kata youth leader mar Bwana Oburu in any way of resonate ideologies mag baba the late Raila Amolo Odinga. Okay. If you look at Linda Mwananchi kingio Linda ground, Linda Mwananchi actually kingio gi people feel like giwuotho gi spirits mag baba kama mano magidhie. That's the truth. Nyoro nyocha nokaero gimano timore day before the incident manyawan godo Kisumu, where a section of some student leaders around this region Moroma Kisumu ka negi wuok negi kwedo ni monolile Mwananchi kik timre. Those are your boys. And it's quite sad kinena kuomgi nikech nyo kan kodgi e paro achiel. Okay. Nyo atamora nikech nitie weche moko manyo nitie underground. Jomoko golo gimoro matin pesa nyo puki weche gi nitie unjo media ubro wacho gi maber nikech uneno gi. Pesa nyo puki mang'eny makata tande gin wanyo wuoyo ka ginyo kedo gik moko matindo tindo. To manyo jo Kisumu mora goda achiel manyaka gone gi ero kamano. Ni pesa to gichamo kendo no ikonyo support Linda Mwananchi. Up to including those students. Yes, manyo biro manyo gine rally manyo gitingo ikonya nyaka tingo babu. Wacho ni auto mando yatima manyo uwe media manyo kwedo gine. Wacho ni Nyasaye kariber. Nya neno mor kabisa nikech wacho ni jogi awacho ni disagree paro Ongele. Okonego make us enemies. And somehow wacho ni root of done very little. Especially now that money nikoro time mar campaign or money koro dwani mondo oserwa. Nikoro dwani mondo kel kia SGR kia ango Maro. Thank you Brad, you are my student now. Don't watch me. Koro mondo moro wangwa konya kabisa. Ongele would soon dragon. No. Wani da Dragon be coming back very soon. Ongele pero ni point maduong en ni kada nyinjo kata ngane kaka wuoyo ngane aero kuro Mili benyo wuoyo maber. I was almost asking you about Thank you. Mili nyo wuoyo maber. Kendo Mili sinendo network or sinendo mbele. Ongeye kuma gini dhie. Numbers don't lie. Not Mili alone. Ngi time moro mana party leader mana SG wuoyo Sifuna ne wacho ni there are a number of members of parliament mantie kodwa mang'eny lakini pod gilura nekech sirikal threaten them to gibro neno mbele kanyo achiel kuom gin Mili osechako neno observe even the body language of Otiende Amolo. Thank you. Kendo kwa dhi mbele kanyo jogi ng'eny gibiro in fact by the way larger fraction mar parliament ni kod Linda Mwananchi ka ong'elo kong'eyo lakini kata inong'ela ng'eyo in gi party leader mar ubro duogo mana korwa koni ka time is right. Kendo koro miyo try to think about it. Lakini wadwa nyisi ni wan gari mosewuok kendo wadhi field a candidate madhi PM gi migosi William Ruto next general election. Kendo wan kaka Linda Mwananchi ka utamoru to mane gima wadhi timo. Ongele, what is your taste of the ground? Even choka brad wacho ni kiwacho wacha dier mapiwa to watu ni watu wa one term. In Kisumu East. Kisumu East. Kawuoyo I'm a leader kenda atudora gi jopiny wang' ka wang' kendo pile ka pile. Gima japiny dwaro which majorly our focus on our community gi jowa warado kendo wawuoyo go. Chama maduong' ma wan go en ODM and gima japiny dwaro japiny ok gomb division mantie. Doer ni our leaders kata jotendwa gi mondo bed piny
mondo giwinjre mondo gigo mbaka mondo ODM obed a party manyalo accommodate ji te. And doesn't mean ni kaponi in gi different opinion ema temo nyiso Ojejo ni ka in gi different opinion doesn't mean ni koro in joka. We are still one community, and apparently it is clear, and both two teams, they are still strong on the ground. Nyalo bedo ni you are powerful in mobilization. Nyalo bedo ni ber on negotiation. So we need this combination mar the Linda ground and Linda Mwananchi. Mane gima japiny yuago. Makata kaponi is a matter of negotiating with the government. So we negotiate as one team and a strong team. Okay. Ne oganda mar jokanyanam wawacho ni wadwaro slot mar DP. Whether in Babu, whether in Nga, whether in Wanga, but let us negotiate. Kata ka in Babu ne we negotiate as the deputy president, but we should negotiate as a united community. Mane gima ka wuotho to jopiny wacho. Marariyo, the energy ma ya wuotho anego opogore gi energy moburu nyalo bedo ko. Like which the energy Babu. They are still young people being the energy mar pushing at the agenda magidwaro. Okay. And kaka gidwaro ka gise push to gidwaro wisdom. The energy is on our side. I know. Thank I'm you. getting him. Adwaro ni energy is energy. It depends how you want to construct a sentence with it. Tongele. Koro we chuno mondo a construct on your way. So the energy ni wanyalo synergy. Yes, wanyalo bedo get that energy ma wan go ni people like Babu, Sifuna, the likes, name them. They push. Kagi say push. Koro wabedo with the level-minded people, mar good or negotiation. Nikech nyathima ni adolescence. Ingene wiye chapni mang'eny. So koro kata gima ingeni dholuo moro wacho. So here who is in adole? Let us not pick. Nyathima ni adolescence need a lot of energy. Can you be mindful of your language, please? Let me withdraw. We are not I say We withdraw. are past that I part. say withdraw. Thank you. Rawera makoka mapon. Yeah. Rawera makoka pon. Machalo Babu gini need a lot of energy. Okay. So their energy is also needed. We as a community, we need their energy. Okay. To joma dongo gi be nyaka wabedo go. Okay. Kik wang'ad joma dongo go ni koro now we don't want them. Gin rieko mar piny. Gin rieko mar piny to gin bende ema gibedo piny to giwacho ni koro watim kama. I think what you're saying is right. Dinebed ni Raila didn't look at these young people more so they koro calm down. Yeah. You remember there's a clip mane nyako moro kono nyadendi moro kono ogai Raila Odinga ni baba Kuro relax. Yeah, to achieve it. Yes. Kwa nyumba. Yes. And then later when things were overwhelming and when they were killing you guys, Yeah. Where is Baba? Baba stepped in. Yes. Actually, Baba stepped in, but we never asked for him to step in. You are ready This to was die. our battle. We were ready to die. That was actually it was our moment to deliberate this country and believe Nipodi going forward. Revolution Morinya Lobiro Makatamano Samoro Netin. A bigger wave. Yeah, I'm telling you. We are still mobilizing because we have numbers. Like on the numbers, on everything that is needed. Just before I give you Achung techu tabor, nitie dholuo moro mawacho kata aluo proverb moro wacho ni tuon nyaka dhi ochweyo. Proverb ni temo wacho ni kata ka poni you are pushing something, there's a time to retreat. So I agree with you on that. The energy nyalo bet. You be mindful of whatever you're stepping on. Yes. Kikidhi adhi ane dhi but nyaka seche moko you retreat. Ng'eni to gire ma adego ni. Be en gima nyalo konyo gandana. Be en gima nyalo konya. Emomiyo seche moko iwacho nyathi mok chogi kata omuga mok chogi emiguro piene. So we as leaders kata wan kaka joma dongo. No, Gigi is just giving his opinion. Yes. Wan kaka joma dongo. Wachogo to samoro bi uwinjo. To gini nyalo ber ne oganda. Nikech king'iyo historia mar kedo ne piny nyithindwa mang'eny mag jo mbalariany in history
osedhi. King'iyo kata mana list mar joma dwaro justice, en oganda mar onagini, en nyathi onagini. Okay. Ng'ato nyatimo medicine, ng'ato was jonyuolne en nyathi achiel in their family. Okay. Watem waloke tactic ni to be wanyalo bedo piny kata kwa sedhiro the government, be wanyalo bedo gi dialogue. Okay. Mondo mi wang'i ni oganda wa orie kama nade. So far so good. I think Mana is a very good point. Brad, on you. Yes. Winjoka, your friend is saying, there's a revolution which may come, might be bigger than what we saw in June, and you are the young people. Yes. And would you go to that extent? If what we want is not done, then what must be done must be done. Ero. What do you mean? Let's try to elaborate. I said if what we want is not done, then what must be done must be done. Because if we are this is our country. Correct. We belong in Kenya. We deserve what we think we This is rightfully yours. rightfully ours. So if what we want is not done, or what we think should be done is not done, then we'll force it. Nin kanye kaneji the parliament? I doubt if you went. I did not. But you watched what happened. Yes. What did you like about it? Honestly, what It was nice. Not actually, not quite what you think that it was nice and all that. But let's just be realistic. Yes. What was done because the government was not listening to us. Was adamant. Yes. Yes. If the government would have listened to the ground and listened to what the people think, because the government is supposed to be of the people. Yes. So if the government would have listened to the people before all that happened, then maybe it wouldn't have happened. And do you think that the blood of young people that was shed in the gates of parliament and in this nation is on the head of the government? Obviously. 100%. It's the truth. Because even after your rally and all that, riot and all that, but they were being tracked down. Even the ones who were not killed there were still tracked down. And Even on their socials? yes. And they were murdered. Kuna sikia mtu anatoka sijui wapi amepatikana, mwili yake imepatikana sijui wapi. Okay. Yes, such things. How was the feeling? Wewe tu ukiona kijana mwenzako amechinjwa na watu wanajiita serikali. It's not right, because that guy or that person was just setting for what he thinks belongs to him or her. Okay. So it's not right. Killing taking out someone just because they are trying to express themselves is not something that should be. And you said they were also harmless. I can't say that. We were harmless. The young people were harmless. The young people were harmless. Ne watingo mada bendera gisa moro pi moro No, moro. it was him. What you want to advise him? That was who you are. You're telling him. Yeah. Brad, you think they were harmless to the government? At some point, not actually. Yes, the riot was supposed to be just a peaceful demonstration. Yes. But now when the police force were being brought in, and the ruthless handling of the people. Young people, yes. Yes, I think that's what brought up the tension. You can't attack me and I just let you just go. I also have to defend myself. Correct. Yes. Ongele. Yes. Dini neno gimano timbere parliament, and did you have a taste of it? Or anybody from your family? Negima owacho ni gima nyaka bed condemned. Yes. Nikech jowa matindo gi, they were fighting for their rights. And ija fuambo, and
it's not news. Ni e maandamano awinjo ka ojijo wacho kidhie back to your files or into your file pictures. Ibro yudo ni I'm one of the vocal activists. Okay. Mwasekedo kendo wasebedo jeshi mag baba. En mana ni gimoro ka gimoro iweyo gi kitene gi time ne. And kata ka wayudo time ang na tang ne pichin modugo wacho ni to kara imbe imna chuny soja mana malich kama. Ya masoja but not a gun. Wasebedo soja mag Odinga. Gima notimore ok ber. Kidwa follow the politics ka owacho nani o follow the spirits mag Raila Amolo Odinga. Onego be no ng'eyo the trends mag Raila. Raila could push. Makori neno ni gini to koro Yes. To duogo ng'eyo pinye kendo ywago pinye. Oywago pinye ni wan mana gi Kenya, wan mana gi piny achiel. Gini ka dhi go this direction. Kenya they won. Okay. Raila was doing that now. Makara jo moko koro ne wacho ni wagi yolo gi baba kata wanoduogo wacho ni hapana. Makoro there's a time. Yudo kineno isedonje kati tijini. Maji otamo. Was it 2000 and what? Was it 2012 or what? Maji okwero ni no. The cow mana nyathini wa mondo dhi ndara. Exactly. Because ji koro ne feel ni baba tugo kodgi. Yes. Nikech people were pushing. Mana ka kuri winjo jensi wacho ni there's a major one coming. Such thing okunego beni wawuoyo wawache dhowa. Okay. Nikech wan gi piny adi makwa wang'e to mondo mi restore piny wani waketa gik modwa ni mondo timnwa. Wabed joma nigi dialogue monyalo reason with the government kata authorities mantie. Wachako kata mana from dala kamia hecha. Baba ni might not be right fully. But nitie moko minyalo tibiri nyiso baba ni baba. Mato ngeni dala ne. Okay. And he has the powers. He say baba. Ngale time what you giman. Idwa ngada. I just asking you to finalize mondo mi amigi chunk of time so that you conclude. Producers ekonani sarat. Kora tika chuth. No, I'll give you another time to wrap up. Yeah. Yes. Koro miyo ni wabed joma inyalo chogi kata mana dala kacha kapo ni baba okelo a policy moro marach. There's a way minyalo approach any baba. Gimanye wacho ni to is not. Let us not go full throat on issues ma wan go kaka vijana. And one kaka joma dongo mantie. The democracy we have to guide jowa matendo mabiro kako jijo. He's a very brilliant boy. Kendo walemo ni mondo Nyasaye otele gi moro amora modwaro no. Okaw piny. Oko wacho no dwaro piny. Okaw winjo ko wacho no dwaro piny. En okedo. Yo jijo en okedo ne piny. So gimo dwaro to poko wacho no, but kango wacho no to wanyalo walemo ne waketela. What do you think as we conclude? Time mama wangu yeto we'll do it again another time. Generally wrapping it up. We are part of piny okriem go justice. Kendo ko wacho anyalo agree kod point ne mowacho no. Nyaka rocha kuyo ni dialogue is an approach maber. We should always give it dialogue in every issue. Lakini in dialogue bende itimo ngat moyie dialogue. Correct. Kendo dialogue ng'iyo interest mar ng'ato. Anyalo bedo kod dialogue lakini interest mar dialogue ni onge. Yes. That is what the president did to us, and in fact to me anyalo wacho ni no show us what I would say middle finger nikech ok nena gine maber. Nikech neno wuon no ko welcome it the dialogue even if it happened. Nikani ng'iyo kane osenego e parliament ne had some a public address. Ni neno the body language mar president, and he told you ne ng'ani endi ng'at moro ma kaka no view the things manotimore. Chunye ne acha kala simba makana no buoga wacho koro president kae moseng'iye kama kara yani sami iyo medo wang to an bende wamedo mana ketho gik moko to mano bende okonego dhi kamano. Koro aparo ni onego miwa nafas at the table as the young people mondo mi and one nyalo define the future ma wadwaro kech one more live up to that future. Someone like Oburu somehow could barely even live the next 20 years. Can God, like if you look at his age now, he could barely live the next 20 years. Koro, why do we want people like him to redefine the type of life one go dage in that next 20 years? Ka gino be better in that next 20 years.
And what can go between the table as a young person or as the young people? Mane umedwaro the people like Babu Owino, people like Sifuna. Mondo wabe the table, mondo wa chat a way forward our country, mwadwaro for us all. Yeah. Wrapping it up, Bradley, statement mage wacho no. Is it the right time mondo miwadoge barabara as young people mondo we fight? So we would go for negotiation. If diplomacy doesn't work, then military is applied. Okay. I didn't know you're bright. He is my student. Oh, not on LS. He's my student. Even at school. Okay. If actually the only thing that we want in our country is peace. Correct. That's true. Because if there's peace, development will be there. If they can negotiate and come back and talk and all that, then that I'll recommend they do that. Because if they don't, there will still be riots and all that. Destruction of property will be there. We'll be degrading our environments and all that. So peace. That's Should all we prevail. want. Yes. Lastly, brothers, I just conclude with you, then I conclude with the rest of the others. We do it another time. Okay. What is your word to young people? Master Moro Wokoko, the Barabara. You saw them yesterday. There were two factions. Mokone, Doroni Burano, Kikbedi. That's why when you came from church, people are running left, right, and center. Yes. How should you, as a young person, Brad, you didn't take your time and go and have a panga or a rungu just to run and on a motorbike. You make a decision of just being peaceful and go back at home. And maybe as a young person, as you conclude, what would be your word to your fellow youth? Honestly, the main reason why I didn't involve myself in the riots is because I still have a long way to go. You know that? Very good. I still have a long way to go. That's the truth. I don't want my parents and my siblings to be crying at wow, I don't want such. Does that mean you are not bold? He's a coward, yeah. Actually, it's not No, that your I'm not student bold. is now a coward. He's a coward at some point, but I'll No, let him speak for himself. At some point, me Kenyan, what the one thing that I love most is peace. Me spendi vurugu. Taki fujo. Because let's just be honest, you know very well. You tell me when there is riots and all that, someone will be killed, someone must die. And I'm told even yesterday somebody was stabbed. Somebody, so you can hear such. Yes. I'm not against the riots and all that, because I said if what we want is not done, then what must be done. But you just want to be safe. Exactly. I think he's bright. The only language that the government listens to is in language demonstration. At the expense of your life? And it shouldn't go to that point Makoro cost me my life. No, that is what he's avoiding. He's in with you to demo, but when it's going to call for his life, he doesn't want. The constitution is very clear under Article 1 of it. Kendo wachoni teko jopinye manigi teko. Koro ang'omi samo exercise that teko wano. To serikal donji kendo ginene. Nikech aparo ni e kindwa jok matimo this mang'anyo. Yes. Wani gimo mi watimo ng'anyo. Correct. To kwadhi gi intent mar ketho gi japiny kata mar kelo sijui any other distraction. Okay. Wadhi ne cause marwa mar mondo voice moro winji kaka jopiny. Okay. Taparo ni mane ma the government has failed to understand over these years giduto. Kendo gisebedo ka mandamano moketo iseneno Kenya kaka mandamano moro ma peaceful otimore. Kopogore samoro ni daktari ng'anyo kata nango. Mekwagi teachers lakini mekwagi iseneno ka nitie ma peaceful. So you need to ask yourself, why is it that you are India's Kwangi peaceful? No. Government criticize it. Only government feel like we criticize the government. Yet one way we hold government accountable. What do you mean criticism? If the teachers commission or whatever you're calling it, Kupeta and Nata are on the road, they're criticizing the government. Today they're talking about Maneno Nasha. They are saying they will be on the road. Why are they not getting tear gassed? Why are you the only one getting tear gassed? Because you're rude. You know, I'm not going to talk about teachers and profession. No, we are giving example. The example you started with. Yeah. Lakini gima kilo this tear gas was the young people.
emonego wa look into it. Kenda paro ni kanyo to police osebedo ka failures over these many years. Okay. Yeah. We conclude watieko ngech sakoro rach nyakoro mogo ong'ele ok dwanya tieko kukomie thuolo mondo mai iwuo gi jo gwengi awinjo ni lap dhogi ndomne kom mar MP. MP nitie wuoyi ma dhi kawo ka Oluoro kodwa MP. Ojijo, what did you say? Leave Ojijo alone. Ojijo is your friend. Ongamo osiepna. Adwa mana nyise, it is my first time interacting with Ojijo. Mondo mi wago mbaka to ibiro ng'eya maber. Kadwa nyisi ni aparo ni in around 27-28. Thank you. When I was doing my 29, nachung Senator Makisumuka. So I'm not a coward. And you lost. Okay, and you lost. And I lost it. I lost it. Koro nyiso ni lweny mar siasa ni wasegoye. Ojijo adwa chaka nyisi one thing, we as a community. Kata adwa nyiso oganda na mar. Thank you. Oganda na mar onagi. Unless Ojijo is that is Nikech koro adwa chalo ka gima adwa mi duong' moro ma ionge go. But he is. Adwa gine. Let us fine. Wakele gir community. Handle it the way you are. Yes, ni oganda na mar onagi. One mano ket onyuolnwa mondo wabedi upinzani. Let us use the democracy. Mwanyalo bedo go piny kwa yudo ni wanyalo yudo opportunity mwanyalo bedo gi the government emesa. To mano be watim. To the likes of Ojijo mapod ne rembe ringo manyalo ringo. To bo ringa because that is their right and their liberty. Bradley Oluoro ok nyal ringo. Miyo wawacho ni mondo gandawa mondo wabed asoma mondo mi wang'e ni wadwa tero the generation mabiro wabro wege kanyo. Kaduogo back wacho ni nyinga Mike Ong'ele. Bring us to your bid, then we conclude. Mike Ong'ele Kokrachar. Adhi laro kom mar MCA Kolwa Central. Kendo aparo ni ane ng'at ma Nyasaye osewalo madhi kao kom mar MCA ma Kolwa Central. Broad font that. Kendo agombo ni the like God in the thing and aseketo Nyasaye osewalo. Emomi adwaro brain ma kaka wuod Nyando Kabonyo. Wuoyi mariek ma kana nyalo ka Nyasaye ne nyalo telo ne mondo wae wach mar street to dhi concentrate manye kata gimoro kucho. Is a brain boy wanyalo yalo kod assembly mondo mi okony joka Nyabuka Kabonyo. And wawacho ni wabed gi kwe sama wamanyo giwa ma wamanyo gi and watem guide jowa matindo and we as a community Nyasaye bro telonwa but one gi spirit mar baba bro guide wa on the right direction mondo mi wachopi dineno kaka ji dwaro mang'eny wadwaro ni wabed gi leaders manyalo terowa to another level. Okay. Yes. As conclude maybe I'm not committed a career. Who is your governor? Governor? 27. Daktari Joshua Odongo Oron. Why? Joshua Odongo Oron ipenjo maber. To onyalo omedi karariyo no media. No, yes sir. In fact it's running. You told me it's running. Mokwongo. Joshua Odongo Oron has achieved gikma within a short time Kisumu Central. And mano kele kaka the leaders because aketo giratil these all governors madwaro the aspirants starting from Ken Obura to Ojienda is the most qualified character maparo ni nyalo telo mondo mi obed. Who qualified him? Tok Michael Odhiambo Ong'ele gijo kok jaro kipenja Monga manade ya. Kada mijumbe na be an go kipenja Kisumu East. Kisumu East. Imano kenyo mheshimiwa Setho Chien. Because the manifesto mare kako kelo. Ni Kisumu East ka ema poko bede gi Teachers Training College. Ni Kisumu East ka ema KMTC poko bede go. Kisumu East ka for 20 years osenyoba asa chien. Which one? Okore ido dinga cha manya neno ko through pressure nyonyewe chiel moro kacha. Kasagam nigi bas. Ujisi ni mano mar CDF. Do your findings. Okay. Ngamudo ngopoka wacho ni midwa ni muda wacho ni president.
Kanyo to biro wacho bang'e kasa oromo. President kaka ikan chuth. Wadhi adhiya gi Samoei nikech ok aneno ng'at ma nyalo yombo William Ruto. Okay. Apani William Ruto ne madhigo. Mano is my line up. Ojo bro mi man. But he just no line up for today. I know. What you could joke and we conclude. Brad, your last word as we conclude. How was the discussion and what your last word to your age mate? It was okay interacting with these guys. Their arguments are sharp. Okay. Yes. And Nani Ojijo. Just a erokamano. Kwachiko. En ka indi mwayudo thuolo maber mar twak gi jopiny. Kendo kwayo mondo irwakwa kendo next time and again mondo owuo gi jopiny. Kendo Koro mae odwa. Ng'ele ber abro dware kendo nikech ideologies meke odwaro mana little bit of convincing. Wanyalo convince mondo with the right track. Ong'ele assignment mar do wigo do dhi penje na team ma intie no. Ni sani pur gidwaro power koso koro gidwaro respect. Mano bro discuss next time. Nikech one confused in a way. Again koso one confused mondo understand what magidwaro. One understand gima ber. Lakini wadu mara week to the young people ni anawacho kaka pile kik wiwa will gigo ma wadwaro kaka joma tindo. It is our time mondo deliberate this nation. Kata mondo mi redefine the future of this nation. And we have the power. Mane omiyo ne wa champion for that to kokadi asetime in my school. Asa kikisha ni comrades obedo gi kadi duto. Kendo kama nyeni wacho an gi students ma bende mana kari kanyo. Thank you. Manya mondo mi students in a good way. Kodi bro is agenda mari lakini the young people obed jok moko mar so focused kikuwe with brain marwa kata kawa diko kura. Thank you. Erokamano ahinya Jijo John, erokamano ahinya Bradley Omondi, erokamano ahinya Omiale Mike Ong'ele kuom yudo thuolo mondo mi bu twak kod oganda jokanya na Mokinyi nieri market kod ma. Gima fwenyo ni ka un a set of 3 samoro time ringo mipamana ni ngina pama ni producer una ni wana wasadi. Kada wana wanosedi Brado konano gwene ni class. Wacha kwa sime uru kendo dicheng machielo nyakora monga jwang kamora mora mauntio kinyiri market kod maindi omor nubedo kodwa kendo wabedo kod twak doro manimba kod ojende goeko mabeni kod paro maber ne piny gino ero mar Kenya. Lungan just adoyo I would say mato Color TV. Wacha kwa time kendo cheng Tuesday another segment like this. Anano ka giwacho ni nyaka gi tim gimoro ni handshake kendo ngine ni kwe obedo e kindgi. Nyako dicheng makiny an just adoyo awusen. Thank you. Good. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom manago Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner.
komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa.